Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem related to transaction value. Price of the goods they have given excluding GST. So that is very important. Excluding GST, they have given the price that is 10 lakh rupees. And they've given some of the items which is not included. Include ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ items ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is advertising charges, publicity charges, selling charges, loading and handling charges, servicing charges, outward freight and insurance on buyer request, everything, and allowed discount at 10% on the price of the goods and shown in the invoice. So they have given 10% discounts, and the same discount has been shown in the invoice also, which is nothing but trade discount. So now let us try to solve this problem. If we take two column, particulars column and amount column, first we have to always solve transaction value. In that first, you have to always take the selling price exclusive of GST. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh rupees. GST ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 lakh rupees ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ GST ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,20,000 rupees. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,20,000 rupees ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ 60,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 60,000 rupees ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 40,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 40,000, ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ 10,000 rupees. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ 10,000 rupees. That also we have to add. Next, servicing charges of 10,000 rupees. So next we have servicing charges. Servicing charges is 10,000 rupees. Next we have outward freight and insurance, that is 64,000. So outward freight and insurance will be 64,000 rupees. So all the inclusions we have added. Now add all these things, that is 1,20,000, 60, 40, 10,000, 10,000 and 64,000 to this selling price, that is 10 lakh rupees. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,04,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ allowed discount on price of the goods and services shown in the invoice. So 10% discount, allowed discount. So yavaglu one thing you have to remember, that discount is always given on the selling price. So I have clearly mentioned the note here. Trade discount is always given on the selling price. Our selling price is how much? Our selling price is 10 lakh rupees. On that 10 lakh rupees we are giving a discount of 10%. 10 lakh rupees ಮೇಲೆ 10% discount ಕೊಟ್ರೆ 1 lakh rupees. Now this 1 lakh rupees we have to subtract from 13,04,000. We will get 12,04,000 rupees, and that 12,04,000 rupees is our transaction value. 1 lakh rupees discount ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,04,000 rupees ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ transaction value. The next step is to calculate output tax liability or GST liability. First ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12,04,000 rupees. Next the formula is output tax liability equals transaction value into rate of GST. Question, they have only clearly mentioned CGST at 14%, SGST at 14%. So directly they have only given, so CGST will be 14% and SGST will be 14%. So SGST will be 12,04,000 into 14%. CGST will be 12,04,000 into 14%. If you multiply, you will get 1,68,560 and 1,68,560.
If you add both of that, you will get 3,37,120, which is nothing but the total GST that has to be paid. ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CGST 14%, SGST 14% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 14% ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14% ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will be 1,68,560 and 1,68,560. The total will be 3,37,120 rupees. This is a total GST payable. Hope you have understood how to solve this problem. In my next video, I'll come back with some more problems. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.